Israel launched multiple airstrikes on Lebanon, claiming the 2 weeks Iran ceasefire does not apply to the country. European leaders have welcomed the 2-week ceasefire between the US and Iran brokered by Pakistan, but insist that a long-lasting solution must be found. Greece has announced a new social media ban for children under the age of 15, coming into effect on the 1st of January 2027. An Israeli strike over the southern Lebanese city of Sidon, launched without warning, has killed at least 8 people and injured 22 others during the night, Lebanon's health ministry said. Multiple Israeli airstrikes also hit the Lebanese capital of Beirut on Wednesday after the United States and Iran announced a 2-week ceasefire. Israel's military claimed it launched the largest coordinated strike of the war, targeting more than 100 Hezbollah targets within 10 minutes. Israel earlier said it backed the US-Iran ceasefire, but that the deal did not extend to Lebanon, although mediator Pakistan said it does. Displaced Lebanese families expressed confusion on Wednesday. قالوا وقف اطلاق نار بإيران أسبوعين هون ما بنعرف بعد بس برضو عم نغامر وعم ننزل على بيوتنا لأنه مثل ما لك شايف ولا مي ولا كهرباء ولا شيء هون بس عبر ساندويشي أكل أكثر من هيك لا. بحرب نحن ما لنا فيها، عرفت كيف؟ وما بعتقد عدل إنه تخلص بالبلد اللي هي فيها ونحن نضل. Israeli airstrikes have killed more than 1,500 people in Lebanon since the beginning of the war between Israel and the Hezbollah. European leaders have hailed the initial ceasefire agreement between the United States and Iran, though key issues affecting their own interests remain. European Commission President Ursula von der Leyen said the 2-week ceasefire brokered by Pakistan would bring much-needed de-escalation to the Middle East, while an EU Commission spokesperson said the EU is pushing for a lasting peace. It is crucial that negotiations for an enduring solution to this conflict continue, and we as EU we will continue to coordinate with our partners, and we stand ready to support the efforts of diplomacy. Meanwhile, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, one of Europe's staunchest critics of the US-Israeli strikes, said the government of Spain will not applaud those who set the world on fire just because they show up with a bucket. The ceasefire deal was reached at the 11th hour on Tuesday evening, hours before Trump threatened Iran, saying a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. Remarks that went unchallenged by most European leaders. On Monday, Trump also stated that he is not at all concerned about committing war crimes. The announcement of a 2-week ceasefire between the United States and Iran, accompanied by the reopening of the Strait of Hormuz, has raised hopes of a fall in fuel prices in France. French Prime Minister Sébastien Lecornu said on Wednesday that fuel prices would now have to fall. Lorsque la crise a démarré, les prix ont augmenté très très vite à la pompe, alors que les citernes avaient été achetées et remplies avant le début de la guerre. Donc autant que le gouvernement peut comprendre qu'il y ait 3 ou 4 jours de délai entre le début de ce cessez-le-feu et la répercussion à la pompe, autant qu'il est évident que les effets devront se voir à la pompe à partir de la fin du week-end, début de semaine prochaine. But this optimism is not shared across Europe. Germany, the continent's leading economic power, is taking a much more cautious stance. Berlin believes it will take time before prices start to fall. Die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz braucht Zeit und führt nicht schnell unmittelbar zurück zum Status aus dem Februar. Es wird Zeit in Anspruch nehmen, bis die Schifffahrt wieder das Vorkriegsniveau erreicht und das Angebot am Weltmarkt stabilisiert ist. Und es wird dauern, bis zerstörte Produktionsanlagen wiederhergestellt sind. The same analysis is true in certain industrial sectors. The International Air Transport Association believes that it will take months for jet fuel supplies and prices to normalize because of the disruption to the refining capacity in the Middle East.
The problem is not the crude, but ensuring that the refined product is available. President Emmanuel Macron welcomed 2 French nationals who returned to Paris on Wednesday after spending almost 4 years detained in Iran on espionage charges, with the French leader hailing the end of a terrible ordeal. Je voulais d'abord vous dire à quel point nous sommes soulagés de revoir nos proches, à quel point ça a été un bonheur immense de les prendre dans nos bras enfin. Je voulais aussi exprimer ma reconnaissance vis-à-vis des services de l'État, donc bien sûr le président de la République, bien sûr le ministre des Affaires étrangères et tous les services qui se sont mobilisés, toutes les personnes qui se sont mobilisées jusqu'au bout pour nous faire sortir de l'enfer des vignes, où nous avons vécu l'horreur quotidienne, où nous avons vécu l'arbitraire permanent. Cécile Kohler and Jacques Paris had been under house arrest at the French embassy in Tehran ever since being freed after 3 years in prison in November, with their fate even more uncertain after US-Israeli strikes on Iran started in February. They were arrested in May 2022 at the end of a trip to Iran that their families say was for tourism. At the end of a closed-door trial, an Iranian court in October sentenced them to jail on espionage charges their families say were fabricated. The pair were among a number of Europeans caught up in what activists and some Western governments describe as a deliberate strategy of hostage-taking by Iran to extract concessions from the West. Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis announced via TikTok a ban on access to social media for children under the age of 15 in Greece. In a video, Mitsotakis said that restrictions will come into effect on January the 1st, 2027. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότερο καλοί από αυτό πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο. Ο στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, πηγή γνώσης, πηγή δημιουργίας. Euronews asked the public what they think about the government's decision. Εγώ συμφωνώ, ναι. Πιστεύω πως είναι λίγο περίεργο να έχουν πρόσβαση στα social media όπως είναι πλέον οι μικρότεροι κάτω των 15. Νομίζω ότι θα είναι καλό για την ασφαλειά τους. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να προστατευτούν επαρκώς από την διαρκή έκθεση στα social media. Εάν και οι γονείς συμβουλεύσουν τα παιδιά όπως πρέπει, να το ξαναδούμε, αλλά καταρχήν θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή απόφαση. Βασικά συμφωνώ γιατί υπάρχουν πολύ άγριες ειδήσεις. Απ' την άλλη όμως κάθε σπίτι ξέρει και οι γονείς ειδικά ξέρει τι πρέπει να πει στα παιδιά, ώστε να είναι ενημερωμένα γενικά για να βγουν στην κοινωνία, μην βγουν τελείως αθώα και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, αλλά κατά βάση συμφωνώ. Οι Έλληνες πολίτες μέχρι στιγμής βλέπουν με καλό μάτι την απόφαση της κυβέρνησης να μειωθεί η έκθεση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως λένε, αφορά την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο. Επίσης, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να μειωθούν τα περιστατικά βίας. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργος Δημητρόπουλος. Their mission, struggle, protest, and resistance. Their tools, provocation, performance art, and punk rock. The infamous Russian art-punk provo combo Pussy Riot have embarked on a European tour. The tour kicked off in Paris on the 2nd of April. Next, the Russian group, famous for their rock prayer at Christ the Savior Cathedral, for which the members received actual prison sentences in 2012, performed in central France. They were hosted by the City of Tours at the iconic local venue Bateau Ivre. Riot Days is a performance based on the books by activist and artist Maria Alyokina. Это шоу о том, что случилось с нами и с нашей страной за последние 10 лет. Это акция Pussy Riot, это ключевые события в истории, современной истории нашей страны, такие как аннексия Крыма, убийство Алексея Навального, протестные митинги с 14 по 22 год. Says Maria as she puts on an electronic ankle monitor, which Russian police used to track individuals under house arrest. She fled abroad with it in 2022, and now it serves as a prop in the group's concerts. Last September, the members of Pussy Riot were sentenced in absentia to prison terms ranging from 8 to 13 years under a law regarding the dissemination of fake news about the Russian military,
which is how the authorities label any report on the actual situation in the war, as well as the very word war when applied to Ukraine. And in December 2025, the group was designated an extremist organization. According to the activist, their loved ones in Russia are in effect being held hostage by the authorities. Были произведены достаточно жесткие обыски у всех родственников, всей команды, которая получила уголовное дело. Классика в 6 утра, взломанные двери, люди в масках, 6-часовые допросы, стращания, угрозы с оружием. From arrests at anti-war protests and police violence to attacks on residential buildings in Ukrainian cities, Navalny in court the day before his death, and journalist Levina's self-immolation outside the Ministry of Internal Affairs building, footage on a screen mounted on stage immerses the audience in the grim reality of Russia. Пятый год пошел войны, люди погибают там, это живые, настоящие люди. И мне кажется, важно напоминать об этом, рассказывать об этом, показывать ужасы войны в том числе. Важно напоминать людям о том, что в каком состоянии находится Россия и что с ней происходит. Потому что я думаю, что в Европе есть люди, которые до сих пор верят, что с Россией можно как-то договориться, как-то построить какие-то мосты. According to the participants, the war in Ukraine has been overshadowed in the media as of late by other conflicts in the Middle East, and Europe underestimates the power of Russian propaganda. After France, riot days will be shown in the Netherlands, Switzerland, Denmark, Sweden, and the UK. Pussy Riot, with a different lineup, will perform at the Venice Biennale in May with a protest statement against Russia's presence at the event.